Hello students, our today's topic is default account assignment for cost center and profit center. The default account assignment for cost center is now maintained using transaction code OKB9 for primary cost element. The default account assignment for profit center is also maintained using transaction code OKB9 for revenue cost element. You can also make one of the following entries mandatory by inputting account assignment details, that is valuation area, business area, profit center. You can also adjust the automatic account assignment for cost center and profit center through substitution rules by using the transaction code GGB1. For default account assignment for cost center and profit center, we can use transaction code OKB9 or by path SPRO SAP Reference Implementation Guide controlling cost center accounting, actual postings, manual actual posting and manage default account assignment. हम SAP में देखते हैं प्रैक्टिकली हमें डिफॉल्ट अकाउंट असाइनमेंट कैसे सेट करना है. हम जाते हैं 5 से SPRO SAP रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन गाइड कंट्रोलिंग कॉस्ट सेंटर अकाउंटिंग, एक्चुअल पोस्टिंग, मैनुअल एक्चुअल पोस्टिंग, मैनेज डिफॉल्ट अकाउंट असाइनमेंट. Now click on new entries. Enter our company code. Enter cost element 50001 energy and enter cost center for energy. Energy. Next enter company code. Enter cost element. Enter cost center. Now enter again company code, cost element, water. Enter cost center for water. Then press enter and click on save button. Then click on create request button and enter your description. Default account assignment to cost center. Then click on save button and then click on continue button. तो यहाँ पर हमने हमारे कॉस्ट एलिमेंट के लिए कॉस्ट सेंटर डिफॉल्ट असाइन कर दिए.